Ladies and gentlemen, welcome on board Qatar Airways. As you find your seat, we ask that you place larger items in the overhead compartment and lighter sized belongings, including duty-free bags and liquids under the seat in front of you. Our cabin crew are available to assist. Thank you. Crew, all customers on board. Ladies and gentlemen, that's all of our customers on board now. Please do keep your seatbelt fastened at all times, even if we have the seatbelt sign switched off. I'll speak to you again prior to our descent, and I'll update you on the arrival time and the weather. In the meantime, please make yourself comfortable and welcome aboard. From our staff, the aircraft is already for departure. May request all ground personnel to please kindly disembark the aircraft. Also requesting all customers to please take their assigned seats now in preparation of closing blast doors for departure. Thank you. Ladies and gentlemen, I am your cabin senior. On behalf of Qatar Airways, the One World Alliance, and the rest of the cabin crew team, it is my pleasure to welcome you on board Qatar Airways. We would like to extend a special welcome to our privileged club members and also to members of One World Frequent Flyer program traveling with us today. Customers interested in joining our award-winning program may enroll online by visiting the website www.qmiles.com. This aircraft is equipped with the Oryx One in-flight entertainment system. The onboard connectivity facility will be available shortly after takeoff. Please be informed that smoking and use of electronic cigarettes is not permitted anywhere on board this aircraft. In preparation for departure, we ask that you switch your phones to flight safe mode and ensure that your seatbelt is fastened at this time. We would like to remind you to keep your personal valuables such as wallets, jewelry and electronic devices safe at all times. As we consider your safety to be of the utmost importance, could you please give your attention to the safety video being screened? Please be informed that smoking and use of electronic cigarette is not permitted anywhere on board this aircraft. We would also like to remind you to keep your personal valuables such as wallets, jewelry and electronic devices safe at all times. Thank you for your attention. سيدتي وسادتي، أسعد الله صباحكم بكل خير. يبدأ خطوط جوية القطرية تحالف العالم القطري. نود أن نرحب بحضرات السادة أعضاء نادي الامتياز وتحالف العالم الواحد توفيق. النادي الامتياز هو برنامج مكافآت لحضرات المسافرين على مدى الخطوط الجوية القطرية. للاشتراك يوجد الاستفسار من أحد أفراد طاقم الضيافة. كما نود أن نذكر حضراتكم بأن التدخين واستخدام السجائر الإلكترونية غير مسموح به على متن هذه الرحلة. إن سلامتكم على متن الطائرة هي من أهميتنا، لذا نرجو من حضراتكم الانتباه على الشريط الذي سوف يعرض عن السلامة العامة. شكرا. Cabin crew on doors for departure caution. Welcome aboard. We're about to show you the safety features of this Emirates flight, and we need your full attention. By now, your tray table, TV screen and footrest should be folded away. Your window blinds open and your seat in the upright position. Baggage, including laptops, should be stowed in the overhead lockers, or use the space under the seat in front of you.
Please fasten your seatbelt whenever the seatbelt symbol is illuminated. Adjust the belt by pulling the strap and lift the metal flap to unfasten your belt. If you wish to sleep during the flight, fasten the seatbelt over your blanket so that we will not have to disturb you. For takeoff and landing, laptops need to be switched off and stowed correctly. Any mobile phones or tablets should be put into flight mode. After takeoff, we'll let you know when you can turn on Wi-Fi and mobile roaming. If you lose your phone under a seat, ask your cabin crew to help you find it. Do not move the seat, as this may damage the phone and its battery. It is illegal to smoke on board, including using or charging electronic smoking devices. All toilets have smoke detectors. If necessary, oxygen masks will appear from above you. Pulling the mask towards you starts the flow of oxygen. Place the mask over your face and breathe normally. Put your mask on first and then help others. In the unlikely event of an emergency landing, please brace yourself like this against the seat in front of you. Or where that's not possible, brace by leaning as far forward as you can with your arms tucked under your legs. The safety card in your seat pocket shows the life jacket location, under or to the side of your seat. When instructed, remove it from the container and pull it over your head. Bring the tape around your waist and fasten in front, pulling firmly to secure. Only inflate your life jacket when leaving the aircraft by pulling the two red toggles sharply downwards. You can also inflate or top up the life jacket by blowing into the mouthpiece and use the whistle to attract attention. In the unlikely event of a landing on water, cabin crew will distribute life jackets for infants and children. Take a moment to locate the emergency exit nearest to your seat, which may be behind you. There are 10 emergency exits on this Boeing 777-300. If needed, lights at floor level will direct you to the nearest exit. Please remove high-heeled shoes and leave all baggage behind if evacuating. To remind yourself of the safety features of this aircraft, please read the safety card in your seat pocket. Your cabin crew will now pass through the cabin carrying out the final safety check. Enjoy your flight with Emirates. مرحبا بكم على متن هذه الرحلة. نرجو منكم الانتباه الكامل بينما نعرض لكم تعليمات السلامة على متن رحلة طيران الإمارات. يرجى الآن إعادة طاولة الطعام وشاشة الفيديو ومسند القدمين إلى أماكنها وإبقاء الستائر مفتوحة وإعادة المقاعد إلى وضعها المستقيم. يرجى وضع الأمتعة بما في ذلك الحواسيب المحمولة في الخزائن العلوية ووضعها أسفل المقعد الذي أمامك. يرجى ربط حزام الأمان عندما تكون إشارات الأحزمة مضاءة. لتعديل الحزام اسحب الشريط ولفك الحزام ارفع الغطاء المعدني. يرجى ربط حزام الأمان فوق البطانية كي يراه طاقم الضيافة ولا يضطر لإزعاجك إذا أردت النوم أثناء الرحلة. يجب إغلاق الحواسيب المحمولة أو الهواتف المحمولة أو الحواسيب اللوحية أو تحويلها إلى وضع الطيران أثناء الإقلاع والهبوط. سيعلمك الطاقم متى يمكنك تشغيل الإنترنت اللاسلكي وتفعيل خاصية التجوال. في حالة سقوط الهاتف أسفل المقعد يرجى طلب المساعدة من أفراد الطاقم لإيجاده. يرجى عدم تحريك المقعد حيث إن ذلك قد يلحق الضرر بالهاتف وبطاريته. التدخين للجميع يجب ممنوع على متن الطائرة بما في ذلك استخدام وشحن أجهزة التدخين الإلكترونية. جميع دورات المياه عند الحاجة. ستتدلى أقنعة الأكسجين تلقائيا من أعلى. التنفس بطريقة طبيعية يعطي الجسم تدفق الأكسجين. ضع القناع على وجهك ثم تنفس بصورة طبيعية. ضع القناع على وجهك في حالة الهبوط الاضطراري يرجى تمسك جيدا بظهر المقعد الذي أمامك أو أخذ وضعية الانحناء للأمام قدر المستطاع مع وضع ذراعين تحت الساقين. توضح بطاقة تعليمات السلامة في جيب مقعدكم مكان المقعد الذي توجد أسفل المقعد أو بجنبه. عند سماع التعليمات أخرج الشريط حول الخصر
واربطه من الأمام مع إحكام ربطه بشد الشريط. يجب نفخ السترة عند مغادرتك الطائرة فقط بسحب الشريطين الأحمرين لأسفل القوة. يمكنك أيضا نفخ السترة بالنفخ في الأنبوب واستخدام الصافرة لجذب الانتباه. في حالة الهبوط على الماء سيوزع أفراد الطاقم سترات نجاة للرضع والأطفال. يرجى التوقف لحظة لتحديد موقع أقرب مخرج طوارئ إليك الذي قد يكون خلفك. توجد 10 مخارج طوارئ على متن طائرة بوينغ 777-300. عند الحاجة أقرب مخرج يرجى خلع الأحذية ذات الكعب العالي وترك جميع الأمتعة في حالة إخلاء الطائرة. لتذكر تعليمات السلامة لهذه الطائرة يرجى قراءة بطاقة تعليمات السلامة الموجودة في جيب مقعدك. Approach Emirates 112 tree is type Airbus A20N 5 miles southeast of Dubai, 1,300 feet. Request clearance to transition Charlie airspace. Emirates 112 tree approach. Squawk 1452. Squawk 1452 Emirates 112 tree. Emirates 112 tree radar contact 5 miles south of Dubai, 1,700 feet. Cleared through the Charlie airspace. Maintain own navigation. Cleared through the Charlie airspace, Emirates 112 tree. Emirates 126, you are 15 miles northwest of Dubai. Contact tower on 118.75 when inbound on the approach. Tower on 118.75 Emirates 126. Guided by 1308, you are 18 miles north. Descend and maintain 5,400 feet. Keep speed not above 185 knots. Expect ILS runway 12 left approach via re-rec transition. Cleared to re-rec. Descend and maintain 5,400 feet. Keep speed not above 185 knots. Expect ILS runway 12 left approach via re-rec transition. Cleared to re-rec. Guided by 1308.
Hello again, ladies and gentlemen, and welcome on board. Our multinational cabin crew on board today's flight come from 18 countries and speak 15 languages. Please ask for any help you may need throughout the flight. A warm welcome to our Emirates Skywards and Qantas frequent flying members. When you join Emirates Skywards, you enjoy rewards and privileges every time you fly. Do ask one of the cabin crew about our instant roaming cards, and you can even earn miles today. Ladies and gentlemen, you can now use on-air Wi-Fi services. Please do make sure you switch off your mobile services and set your device to Wi-Fi only. Check your seat pocket for access details, and you can use your laptop once the seatbelt sign has been switched off. Ladies and gentlemen, do remember to keep all devices on silent as a courtesy to idling passengers. For now, may I wish you a pleasant flight with us. If there's anything we can do to assist you, please do let us know. سيداتي وسادتي، أفراد الطاقم على رحلتنا اليوم يأتون من 18 بلد ويتحدثون 15 لغة. الرجاء لا تترددوا في طلب المساعدة منا في أي وقت خلال الرحلة. تحية طيبة إلى كل أعضاء Emirates Skywards وبرنامج Qatar Frequent Flyer المسافرين معنا على هذه الرحلة. Emirates Skywards هو برنامج طيران الإمارات لولاء المسافرين، والذي يمدكم بالمكافآت والامتيازات في كل مرة تسافرون معنا. رحلة اليوم سوف تجذبكم أحيانا إلى القيم. إذا رغبتم في الانضمام إلى البرنامج، يرجى التحدث إلى أحد أفراد الطاقم والحصول على بطاقة التسجيل والتهيئة لرحلة اليوم. أتمنى لكم رحلة سعيدة معنا اليوم. الرجاء على التردد في طلب المساعدة مني ومن أحد أفراد الطاقم، وشكرا. Emirates 112 tree, contact Emirates Center on 124.85. Good day. 124.85 Emirates 112 tree. Goodbye. Emirates Center, Emirates 112 tree, 7,600 feet. Emirates 112 tree, Emirates Center altimeter tree 0.01 radar contact, continue. Emirates 4 contact approach on 126.025. Good day.
passing 8,000 feet, climbing flight level 180. Kenya 305 Emirates Center altimeter 29.999 radar contact, continue.
6.7 Emirates 112 tree. Goodbye. Bahrain Center Emirates 112 tree, 12,900 feet. Emirates 112 tree, Bahrain Center altimeter 29.98 radar contact, continue. Traffic is 9 o'clock 4 miles at flight level 220 Airbus A320. Report them in sight. Egypt Air 938 traffic in sight. Lufthansa 1288, contact Emirates Center on 124.85. Good day. .85, Lufthansa 1288. Goodbye.
112 tree, contact Doha approach on 119.725. Good day. 119.725 Emirates 112 tree. Goodbye. Doha approach Emirates 112 tree, 7,800 feet. Emirates 112 tree, Doha approach altimeter 29.98, radar contact, continue. Qatari 579er, you are 11 miles northwest.
Climb and maintain flight level 200. Expect vectors visual runway 16 right approach. Qatari 579er climb and maintain flight level 200. Ifly 1321, you are 15 miles northwest. Climb and maintain 15,000 feet. Expect vectors visual runway 16 right approach. Qatari 579er climb and maintain 14,000 feet. Qatari 579er airport is 10 miles at your 2 o'clock. Climb and maintain 5,000 feet. Report runway in sight. Qatari 579er descend and maintain 2,000 feet. Qatari 579er descend and maintain 2,000 feet. On behalf of all other crew, I would like to thank you for flying to the Emirates. I wishes again, sir. Climb and maintain 9,000 feet. Report runway in sight. Please return to your seat. Show your baggage just Ifly 1321 airport is at your 1 o'clock 13 miles. Descend and maintain 3,000 feet. Report runway in sight. Ifly 1321, you are 12 miles northwest. Descend and maintain 2,000 feet. Expect vectors visual runway 16 right approach. Read the safety procedures guiding your seat pockets to make sure you're aware of your exit and the aircraft safety features. Thank you. Descend and maintain 2,000 feet. Expect vectors visual runway 16 right approach. Qatari 579er. العودة إلى مقاعدكم والمقاعد سوف العودة وتعرف سبق السؤال الأحسن وتأكد تحقيقكم في أماكن المخصصة. لتأكد إيمانكم بأقرب حاجة وجاء الطائرة يجب أن تشعر بالسلامة في مقاعدكم. يجب الآن إغلاق الأسئلة بحدودكم وشكرا لتعاونكم. Emirates 112 tree, follow the aircraft on final. Wind 127 at 5. Cleared to land runway 16 left. Cleared to land runway 16 left Emirates 112 tree. Tower Emirates 112 tree is 3 miles north 1,600 feet with Alpha to land. $500. 400. 300. 200. 100. 60, 50, 40, 30, 20, retard. Ladies and gentlemen, welcome. Please stay in your seat with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been switched off. You can now use your mobile phone. Please check your seat pocket and overhead locker to make sure you have all your belongings with you. If you need any help transferring to another flight, please contact the airport service staff meeting this flight. Please collect all your luggage and continue to customs. If you are traveling on another flight, please go to the relevant check-in area. Thank you. Thank you for flying Emirates. We hope that you have enjoyed your flight and look forward to seeing you again soon. سادتي وسادتي أسعد صباح قطر إلى الآن في حضراتي في مطار دبي الدولي حيث توقيت محشر الساعة 4:56 دقيقة.
أرجع من حضراتكم بقى إجازتنا في مقاعدكم تتوقف الطائرة نهائيا وتدفع إشارة أحزمة المقاعد كون نرجوكم انتباه الحذر أن تتناولوا ذلك تفادي لسقوط الأمتعة عليكم مسافرين الآخرين. حضرة المسافرين تبعنا سفرهم إلى محطات أخرى يرجى مراعاة التأثير الأرضي داخل صالة القادمين. تشكركم سفركم مع طيران الإمارات. كانت أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم أم أن نكون في اختباركم وسنتنا في المستقبل. شكرا وإلى اللقاء. Emirates 112 tree. Goodbye. Emirates 112 tree, request taxi to the gate. Emirates 112 tree taxi to gate Bravo 10 via taxiway Alpha 8 Bravo Alpha 6 Charlie Echo 1 Delta. Taxiing to gate Bravo 10 via taxiway Alpha 8 Bravo Alpha 6 Charlie Echo 1 Delta Emirates 112 tree.